Hello, dear students. Now we will discuss or we will continue for the earlier lesson. Okay, this is about the cash book. As I told that in the earlier classes about the cash book, పోయిన క్లాస్లోని నగదు పుస్తకం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ నగదు పుస్తకం అనేది ఎలా తయారు చేయాలి, సమ్ ఎలా చేస్తారు అని మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోని 10 మార్క్స్ యూ విల్ గెట్ దిస్ సమ్ ఫర్ 10 మార్క్స్ ఓన్లీ ద 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్. 3 వరుసల నగదు పుస్తకము అనే సమ్ మాత్రమే మీకు 10 మార్కులకి ఇస్తారు. ఓకే, నా హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ హియర్ ద 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్. Already I told that we have to write all the receipts on the debit side and all the payments should be posted on the credit side. Here you have to prepare the problem or you have to write the pro forma of the 3 column cash book like this. ఈ 3 వరుసల నగదు పుస్తకము అనేది ప్రొఫార్మా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఇదిగోండి. డేట్, పర్టికులర్స్, LF నెంబర్, discount allowed column, nagadu, bank, cash, bank. Same as it is how we have written on the debit side, the same should be repeated on the credit side also. That is date, particulars, LF number, discount received, cash and bank column. This will be the pro forma of the 3 column cash book. And I already told that whenever we are preparing the cash book, నగదు పుస్తకాన్ని మనము ఎప్పుడు తయారు చేసినా సరే ఎలాంటి ఐటమ్స్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి మీన్స్ ఆల్వేస్ ద రిసీట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్ అండ్ ఆల్ ద పేమెంట్స్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. మనకి నగదు రూపంలో వసూలు వస్తున్నాయి అనిపించినట్లయితే గనక దట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద డెబిట్ సైడ్. వసూళ్లు వస్తున్నాయి అని భావించినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. whenever the cash transaction it will be treated as received. We are receiving the cash means that should be recorded in the debit side. And if the cash payments, if we are paying for some expenses, మనం దేనికోసమన్నా సరే నగదుని ఖర్చు పెట్టినట్లయితే గనక అలాంటి పేమెంట్స్ జరిగిన సందర్భాలు ఏవైతే ఉంటాయో వ్యవహారాలు వాటిని మనం ఎక్కడ రాస్తాము, క్రెడిట్ సైడ్ న రాయాలి. ఓకే, సో హియర్ we have to remember that always the receipts should be recorded in the debit side and always the payments should be recorded in the credit side. That should be clear and you should remember that first point. After that, seeing the sum here, whenever you are immediately reading the question how to do the sum, ఈ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అనేది ఈ 3 వరుసల నగదు పుస్తకం అనేది ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఈ సమ్ చదువుకోండి. చదివిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ if the sentence belongs to the any sentence or any transaction is there that relates to the contra entry. Okay, second ఏం చేయాలమ్మా, మీరు ఇమీడియట్ గా ఈ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చదివేటప్పుడు ఈ వ్యవహారాలు చదివిన తర్వాత you have to see that if the transaction belongs to the contra entry or not. As I told that the contra entry will appear in 3 situations only. 3 సందర్భాలలో మనకి ఈ ఎదురు పద్దు అనే వ్యవహారము వస్తుందన్నమాట. ఏంటేంటివి? నగదుని బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు, ఆఫీస్ అవసరాల కోసం బ్యాంకు నుంచి తీసినప్పుడు, and the third one, the check deposited on the some other day. Okay, the 3 transactions you have to remember particularly that when cash deposited or paid into the bank, or the second one when the check deposited on the some other day, and the next one when cash withdrawn for office use. Okay, ఈ 3 transactions ఉన్నాయా లేదా అని ఫస్ట్ చూసుకుందాం. So here what is that? Here we have to prepare, they ask you to prepare the here prepare triple column cash book. They are asking that to prepare the 3 column cash book అనే దాన్ని మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయమంటున్నారు. So here on which date they have given here?
December 1st, 2018. On which date here? The month is here December. On which date the transaction started? December 1st. Okay. So here the first transaction is cash in hand and cash at bank. What is that here? The first transaction? మన చేతిలో నగదు, బ్యాంకులో నగదు. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. చేతిలో మన దగ్గర ఎంత నగదు ఉన్నది, బ్యాంకులో మన దగ్గర నగదు ఎంత ఉన్నది అన్నది ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీకు అక్కడ. సో హియర్ మీన్స్ whenever this sentence, this transaction is appeared, that we have to treat that this business or the organization, whatever it is there, it is already started, already run అవుతూ ఉన్నది అని. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నదో, ఇఫ్ ద బిజినెస్ commenced ఆర్ స్టార్టెడ్, ఒకవేళ ఈ వ్యాపారము స్టార్ట్ అయ్యింది, ప్రారంభించారు అన్నట్లయితే కనుక మీరు ఎలా ట్రీట్ చేయాలి దాన్ని? అదే రోజున, అంటే ఇక్కడ ఏ రోజైతే ఇచ్చారో డేట్, ఆ రోజున మీకు వ్యాపారం స్టార్ట్ అయ్యింది అన్నట్టుగా ఆలోచించాలి. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చారు అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? ఆల్రెడీ బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతున్న బిజినెస్ అని దాని మీనింగ్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ కంటిన్యూ అవుతున్న బిజినెస్ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బ్యాంకులో ఎంత ఉంది, నగదు చేతిలో ఎంత ఉన్నది అని దాని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈస్ మెన్షన్డ్ దట్ ద బిజినెస్ ఈస్ commenced ఆర్ ద బిజినెస్ ఈస్ స్టార్టెడ్ అని గనక ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఉన్నట్లయితే, దెన్ వాట్ వీ షుడ్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ the business is started on the same day. On that particular day, the business is started అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు? Why I am telling that means, while writing this transaction, while entering this transaction in 3-column cash book, ఈ 3-column cash book లోని the first sentence ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎంటర్ చేయాలి. అందుకని సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చారనుకోండి, what we have to write it as? Directly we have to post it on the debit side only. Okay, the date in the date column, and in particulars how we have to write it? As to balance brought down. Okay, how we have to write the first transaction? As to balance brought down. Here, from here we are bringing the amount here. Means the last month ending amount in cash and bank, what is there, that is should be brought down to this month, that is on the December 1st day we are bringing that amount. For that purpose we have to write it here as to balance brought down. And again it is clearly mentioned that it is cash in hand and it is in cash at bank. Okay, bank loni 8,000 ani, cash column lonemo 10,000 అని రాయాలి. Here already I mentioned the column names. Here cash is there na, in cash column how much amount we have to write it here? 10,000. And in bank column 8,000. Okay, is it clear for the first transaction ma? Once again I'm repeating that whatever the cash in hand cash at bank is there, that should be recorded in the debit side. As how we have to write it? As to balance brought down. Okay, if the sentence is like this. If it is given that when the business is started, means the business is commenced, the business is started with cash 10,000, amount will be like that, means you have to write it as to capital. Okay, how we have to write it as here? To capital. When we have to write this one to capital? The business is started. When the business is started, the sentence will be there. For that, you have to write it as a to capital. But here, they are mentioned that cash in hand and cash at hand. For that purpose, we should write it as to balance brought down. To techina nilva. To techina nilva అని రాసి, నగదు చేతిలో నగదు అని ఏ అమౌంట్ అయితే ఉంటుందో that should be recorded in the cash column, and cash at bank, bank lo nagadu అని మెన్షన్ చేసినట్లయితే that amount should be recorded in the bank column. బ్యాంక్ లో నగదు అన్నప్పుడు బ్యాంక్ కాలం లో రాయండి, చేతిలో నగదు అన్నప్పుడు నగదు కాలం లో రాయాలి. ఓకే, that is the first transaction. And often they will give that here
cash at bank is there na. Often in some sums, they will mention the letter CR, credit. Cash at bank, credit. They will mention the word credit, CR. Then where we have to write it? That should be written here as by balance brought down, and we have to write the amount here in bank column. Okay. If the CR credit is mentioned at cash at bank sentence, బ్యాంకులో నగదు అనే వ్యవహారం దగ్గర క్రెడిట్ సిఆర్ అని మెన్షన్ చేసినట్లయితే కనుక వేర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్ as how we have to write by balance brought down అని రాసి బ్యాంక్ కాలం లో రాయాలి. ఎప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అని ఉన్నప్పుడు we have to write it in the credit side. Okay, remember that also. And now come to the next sentence, that is sales. Okay, here what is done ma? Here we have sold the goods. For that, how we have to write it? While selling the goods, we are receiving the cash. Okay, while selling the goods, we are receiving the cash. మనం ఏమైనా సరుకుని గూడ్స్ ని వస్తువుల్ని ఏదన్నా అమ్మితే గనక మనకేమొస్తుంది? నగదు వస్తుంది. As I told that whenever the cash is received, that should be recorded in the debit side. Here చూడండి అమ్మా, వసూలు అన్ని డెబిట్ సైడ్ నా, చెల్లింపులు అన్ని క్రెడిట్ సైడ్ నా. సో మనం ఒక సరుకుని అమ్ముతున్నాము అన్నప్పుడు మనకి నగదు వస్తుంది. నగదు వస్తుంది కాబట్టి వసూలు, receipts, we have to treat it as receipts, and where we have to write the transaction and the debit side itself only. On which date it has happened? On 3rd December. Okay, 3rd December రోజున మనము అమ్మకాలు జరిపాము, సేల్స్ చేసాము. ఎంతకు సేల్స్ చేసాము? 4,000 కి. సో write it here as December 3rd and 2 sales. How much? 4,000. Where we have to write it? Here in cash column. Okay. మనం ఎంతకి జరిపామమ్మా సేల్స్? ఇక్కడ అమ్మకాలు అనేవి ఎంతకి జరిగాయి? 4,000 కి జరిగాయి. So where we have to write the sentence? In cash column. Okay. And see the next one. We received cash received from Sunita 6,800 and discount allowed to the 200. Okay. On 6th of December. 6th of December, what happened? We received the cash. From whom we received the cash? From Sunita. How much cash we received? 6,800. And how much discount we allowed? 200. Okay. As the received is mentioned here, where we have to write it? Blindly we can write it on the debit side itself only. Why? Because all the receipts should be recorded on the debit side. For that purpose, we are receiving cash here. So where we have to write it? On the debit side only. As date is already given, how much? Which date is there? 6th. So write it here, 6th December. And from whom we are receiving the cash? From Sunita. So we have to write the name here in particulars column as Sunita. Sunita's account. How much we received the cash? 6,800. Write it in cash column as 6,800 and keep icon in the bank column. Okay, and here they are mentioned that we have discount allowed to them, that is 200. So write it in discount allowed column 200. Okay. Here what is happening ma? We received cash from Sunita. Sunita నుంచి మనకి నగదు వచ్చింది. నగదు వచ్చింది కాబట్టి వసూలు అయ్యాయి కాబట్టి వసూలన్నీ కూడా డెబిట్ లోనే రాయాలి కాబట్టి డెబిట్ లో రాస్తున్నాము. ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందో వాళ్ళ పేరు రాయాలి. సునీత దగ్గర నుంచి మనకి నగదు వచ్చింది కాబట్టి సునీత అని పేరుని మెన్షన్ చేయాలి. క్యాష్ బుక్ లో ఆల్రెడీ రాస్తున్నాము కాబట్టి క్యాష్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొద్దు.
ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందా క్యాష్ మనకి? సునీత అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనకి క్యాష్ వచ్చింది కాబట్టి సునీత అనే పేరు మాత్రమే రాయాలి. ఎటువైపున? డెబిట్ సైడ్ న. టు సునీతాస్ అకౌంట్. నగదు కాబట్టి నగదు కాలం లో రాసేస్తాము. ఎంత నగదు వచ్చింది? 6800. కాబట్టి 6800 రాస్తాము. డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాం మనము? 200. కాబట్టి డిస్కౌంట్ కాలం లో 200 రాస్తాం. ఓకే. And next come to the another one, that is commission received. On which date we received the commission? 9th రోజున మనకి కమిషన్ వచ్చింది. వసూలు. As I told that all the received items should be posted on the debit side only. Okay. How much commission we received here? 800. We received the amount 800. So that purpose we have to write it on the debit side only. On which date we received? On December 9th. December 9th, commission received. We have to write it as here. To commission received. How much we received? 800. 800 should be posted in the cash column. Okay. Keep hyphen if not written in the bank column. Bank column లో మనం అమౌంట్ నమోదు చేయనట్లయితే చిన్న లైన్ ఇలా గీత పెట్టుకోండి. సో ఎక్కడ రాస్తున్నాం మనము? నగదు వచ్చింది. ఏ రూపంలోని? కమిషన్ మనకు వస్తుంది. ఏంటిది? నగదు వస్తుంది. కాబట్టి వచ్చింది, వసూళ్లు అన్ని కూడా మీకు డెబిట్ లోనే. సో కాబట్టి టు కమిషన్ రిసీవ్డ్ అని రాసి ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? 800 వచ్చింది. సో దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి పోస్టెడ్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఇన్ క్యాష్ కాలమ్. And now come to the another one, that is cash deposited into bank. As I told that we have to see whether the transaction belongs to the ordinary or it belongs to the contra entry. అది contra entry ఎదురు పద్దుకు సంబంధించిందా లేదా అని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. So while coming here, cash deposited into bank, that should be treated as a contra entry and write it here as in small letters. It is in contra entry. అలా రాస్తే మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? సమ్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ వ్యవహారం ఏదైతే ఉన్నదో that relates to the contra entry. Whatever the cash deposited into bank, the sentence is there na, that will be treated as a contra entry. So how we have to write means on both sides we have to write the contra entry. So now the sentence, the transaction, whatever it take place means here cash deposited into bank. Cash deposited into bank means bank account data to cash account. Okay. Whenever the cash deposited, bank account data to cash account. So here cash is credited. So where we have to write this one? On credit side. How we have to write it? To cash account means the opposite aspect. What is the opposite aspect here? Bank account. So where we have to write it here? As by bank account. How much amount is there? 2000. So bank means where we have to write it? In cash column. Okay. And for identification, we have to write it as a C, contra entry, and the date is 10th of December 2018. 10. Okay. That is one. Once we have written on the credit side. And again what we have to do? We have to post that on the other side, means on debit side. What we have to write it here? As December 10th to cash account. How much amount? 2000. Where we have to write it? Here in bank column. Okay. As I told that whenever we are writing here cash, amount should be in the bank. And if we are writing here bank, means we have to write the amount in cash. Okay. That is about the contra entry. And next one, check issued to Murthy 9600 and discount received 400. How much worth of the check we issued here? We issued 9600 worth of check to Murthy
and discount is 400. Issued means payments. We are paying. We are paying to whom? To Murthy. What we are paying? In which form we are paying? Directly we are not giving the cash here. What we are giving here? We are giving the check. So it is going out. Payments means we have to write it on the credit side. How much amount? 9,600 and date is 14th. 14th you have to write it here as December 14th. To whom you are giving, issuing the check, that person name you have to write it here as Murthy's account. You are giving the check. So for that purpose, you have to write it here in the bank column, amount 9,600 and we received discount 400. Okay. For issuing the check, he has given the discount for us. We are receiving the discount. So for that purpose, we are writing in the discount column and we are paying through check, that we are writing in the bank column. మనం ఏదైతే చెక్ ఇష్యూ చేస్తున్నామో, మూర్తి అనే పర్సన్ కి మనం చెక్ ఇష్యూ చేస్తున్నామో, ఫర్ దట్ పర్పస్ we have to write it in the bank column. If we issue or if we paid cash means we have to write it in the cash column. But here in this transaction we are giving the check. మనం చెక్ ని ఇస్తున్నాము కాబట్టి బ్యాంక్ కాలమ్ లో రాయాలి. అదే గనుక నగదుని ఇచ్చినట్లయితే గనుక నగదు కాలమ్ లో రాస్తాము. డిస్కౌంట్ కాలమ్ లో రాయాలి. ఇక్కడ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు మీకు? 400 కాబట్టి we are receiving the 400 discount. We have to write it that 400 in the discount received column. Okay, and see the next one. What happened on 17th? We have withdrawn cash from bank for office use. Already told that whenever the cash withdrawn for bank office use, bank నుంచి ఆఫీస్ అవసరాల కోసం నగదుని విత్డ్రా చేసినట్లయితే కనుక దాన్ని మనము ఎదురు పద్దుగా భావించాలి, కాంట్రా ఎంట్రీగా ట్రీట్ చేయాలి. ఎప్పుడు? when the cash withdrawn from bank for office use, ఆఫీస్ అవసరాల కోసం బ్యాంకు నుంచి నగదుని తీసినట్లయితే దాన్ని ఎదురు పద్దుగా భావించి రెండు వైపులా both sides you have to write it here. Which entry we will get here? Cash account debtor to bank account. Okay, we are withdrawing the cash. Cash అనేది మనకి వస్తుంది కాబట్టి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో హియర్ క్యాష్ ఈస్ డెబిటెడ్. సో వేర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ యాజ్ టు bank account and mention the contra entry, and date we have to write it as 17th. How much amount? 1800. Okay, 1800. బ్యాంక్ అని రాసినప్పుడు ఎక్కడ రాయాలమ్మా? 1800 అని డాష్ కాలమ్ లో రాయాలి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? వెన్ ద క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్, ఆఫీస్ అవసరాల కోసం మనము బ్యాంకు నుంచి నగదును తీసినట్లయితే కనుక నగదు ఖాతా డెటార్ టు బ్యాంకు ఖాతా అని వస్తుంది. నగదు ఖాతా డెటార్ టు బ్యాంకు ఖాతా అన్నప్పుడు యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద క్యాష్. మీరు నగదు పుస్తకాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నగదు అనేది డెబిట్ అయ్యింది. సో నగదు పుస్తకంలో డెబిట్ వైపున ఆపోజిట్ ఎంట్రీ ఏమున్నది? బ్యాంక్ ఉన్నది. సో వీ హావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని అమౌంట్ ఎక్కడ రాయాలి? నగదు కాలంలో రాయాలి. ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ? 1800. సో 1800 అమౌంట్ అక్కడ రాస్తాం. వన్స్ వీ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్. And next again what we have to do? This is belongs to the contra entry. So we have to write it this on the other side also. Other side also means on the credit side. ఇది ఎదురు పద్దుకు సంబంధించింది కాబట్టి ఎదురు పద్దుని ఎప్పుడు ఎదురుగా డెబిట్ సైడ్ లోని రాయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ లోని రాయాలి. ఒకసారి మనం ఇక్కడ డెబిట్ లో రాసేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు రెండో వైపున అంటే ఏంటి? క్రెడిట్ వైపున రాయాలి. ఏమని రాస్తాము? ఇక్కడ టు బ్యాంక్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మనము బై cash on which date? December 17th. Amount 1800. Cash అన్నాము కాబట్టి బ్యాంక్ కాలమ్ లో రాయాలి. ఎంత? 1800. Okay, and we have to mention the letter C, contra entry.
to identify that this transaction, whatever the transaction here we are writing, that should be recorded here in cash. Okay. And then the next, goods purchased from Rohit. Goods purchased from Rohit anedi, it belongs to the credit transaction and it should not be returned while preparing the cash book. Cash book loni cash transactions e rayali kani credit transactions rayoddu. So goods purchased should not be recorded while preparing the cash book. Why? Because this is a credit transaction. And another one, check received from Sham deposited into bank. Received check means we are receiving the check. So where we have to write it? Here in December 24th. From whom we are receiving? Sham. So write Sham. And how much check we are receiving here? 3,800. And that is deposited into the bank. Ade rojune bank lo deposit chesaru. So ipudu check ekkada undi? Bank lo undi. So where we have to write that amount here? In bank column 3,800. Okay. There we have to write it. And another one, the last one is the transaction here. 31st salaries 1,000. We have paid salaries. మనకి సాలరీస్ వచ్చింది అని కాదు, మనది బిజినెస్, మనం వేరే వాళ్ళకి సాలరీస్ పే చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా ట్రీట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ సాలరీస్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని మనం పే చేస్తున్నాము కాబట్టి we have to write it on the payment side, that is on the credit side. On which date? On 31st December. Right, 31st December by salaries account. And how much we are paying here? 1,000. Write it in the cash column as 1,000. Okay. This is how we have to post the transactions. We have to write all the receipts here and all the payments on the credit side. And now what we have to do? We have to total. We have to balance the total amounts. Leave some space here and draw the line from discount to bank. And the same line on the other side also we have to write it here as like this. Okay. Discount, cash, bank. Discount, cash, bank. ఆ మూడు కూడా columns ki line draw cheyali. Then what we have to do? We have to total this. We have to total the discount column and write 200 here. We have to write it this 200 only. And here how much discount is there? 400. Write the 400 only. And then what we have to do? We have to total all this here. Cash total and bank total we have to write it here. How much total is there? Overall together we are getting here on the cash side 23,400. By totaling this 23,400 and the same amount you have to write it here 23,400. And write it here. The bank column 8,000, 2,000 and 3,000. We have to total that and we have to write it here in the bank column. That is how much we are getting here? 13,800. Okay. The same amount should be posted on the other side also. That is 13,800. Okay. But discount, we should write whatever the amount is there. That only we have to write it here. While coming to the cash and bank, cash bank kochettappadi matramu ఏ సైడ్ నా డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉందా, క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉందా, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇట్. హియర్ ఆల్వేస్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ టైమ్ మోస్ట్లీ ద డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ విల్ బి మోర్. డెబిట్ సైడ్ అమౌంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే రిసీట్స్ వసూళ్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మీకు, క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ తక్కువ కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు మైనస్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ బై balance carry down here. From 23,000 we have to minus this. We are getting here 20,400. That is the balance December 31st. And from 13,800 we have to minus these two and we are getting here 2,400. Okay. That is we have to write it as a by balance carried down. And then we have to write it here again as January 1st. To balance brought down in cash column 20,400 and in bank column 2,400. Okay. This is how we have to do the 3-column cash book.
Please remind that, keep in your mind that always we have to write the receipts on the debit side and always payments on the credit side. Okay. And this is how we have to do the balance. See here, the cash total and the credit total, we have to do it and balance it. We have to minus it and we have to write it as a 2 by balance carried down. And whatever the balance carried down is there, we have to write to the next day, that is on the January 1st to balance brought down. Thank you, children.